Setches Wochen, Setches Endlos, Qualvel Wochen, Warren, Vergangen, Seit Freya and Sophia Keys, Spurlos, von der Erdoberfluch Verschwinden, Warren, Emma Keys, Saar in ihrem Wohnzimmer in Sacramento, Kalifornien and der Stadt MIT Lehren, Organ auf die Familienfotos an der cremefarbenen Wand. Ihr siebten den Hund umklammerten, im Weitertas, Colton Coffee, den Vierten an diesem Morgen, obwohl sie keinen einzigen Schluck getrunken hat, das golden Sonnenlicht, das durch die Wegen Linnenverhinge fiel, schien sie zu verspatten wie Kant, die Welt, einfach weiterlaufen, rennt ihr klein, perfekt Welt in tausend Scarf, Scherben sehr, broken war, die sieben Riggenzuel, wären an einem Gunlikan dienstigen Schmittag dem 15. RAS dem sorgsam gepflegten Garteniers, zuiskigen Hauses in der ruhigen Suburban, Emma erinnerte sich, MIT kristallklare Precision, anja den einzelnen Moment, Jeans vergones Vallen Tags, sie hat, ihr Töchter, nur 5 Minuten, maximal 5 Minuten, allein gelassen, am Frischlimonade, aus der Küche zu holen. Die Mädchen hatten auf ihren neuen rosa Schokol gespielt, die Daniel erst im Februar zu ihrem Geburtstag aufgehängt hat. Als Emma MIT dem Tablet voller Gläser so kaum waren, die Schokol Notchenbugung pindelten sanfett in der warmen Frühlingsbreise. Aber die Mädchen waren verschwunden, einfach weg. ALC heit die Erde, sie verschluckt Daniel Keys, ihr von 12, Jaren Appetit in diesem Moment an seinem Stillburnen. MacBook in der Küche und bereite sich auf ein Wichtig, Videokonferenz, MIT Investor in VOA, Sane Ingenieur Firma Keys Engineering Solutions, Dirklet ein kritische Projektes bei der Entwicklung einer revolutionären Solopano-Technologie, aber seit dem Verschwinden der Mädchen kennt es sich kaum mehr als 2 Minuten am Stück. Konzentrieren ohne das sein Gedanken zu seinen vermissten Schatzern abdriften. Emma Liebling sagt Daniel vorsichtig, underlegt sein warm Hand auf ihr angespannte Schulter, sein Hemd war, segnete, sie hatten beid Zeittagen nicht mehr richtig geschlafen, Detective Kuder hat, vor 10 Minuten, angerufen, sie mit uns am Zweier sprechen, sie sagt, sie haben möglicherweise ein neues Spur, ein Wilverspren Spur. Emma blickt mechanisch auf die Antiegstandor direkt des Wohnzimmers, ein Obstock von ihrer Großmutter 1330 ihr Hoffnung flackert, schwach auf wie ein Kurs im Wind, wurde aber sofort, von der bitteren Erinnerung an all die falschen Spuren zerplatzten Trümern und Kosten Hoffnung der letzten Setches in losen Wochen gedämpft. Sie hatten schon so viel Wilverspren Spuren Jede hat sich ALC's Sackes Erwison was für ein Spur, fragt Emma MIT heisere Stimme, sie hat in den letzten Tagen kaum gesprochen, Daniel setzte sich neben sie auf das Beige. Sofa unternahm ihr, eiskalten Hand in sein ein Bus, hat sich gemeldet, glott die Mädchen vor 3 Wochen gesehen zu haben. Emma fühlt, wie ihr Herz, ihnen schmerzhaften Sprung macht, wo hat, sie gesehen das Wort Detective Kuder, uns erklären, aber Emma. Daniel pausierte sucht noch den richtigen Worten, wir dürfen uns nicht, so viel Hoffnungen machen, du weißt, wie das in den letzten Wochen gelaufen ist. Emma nickt stumm, aber in ihrem Inneren kommt bereits wieder dies gefährlich, schmerzhaft Hoffnung auf. Wer liegt war dies endlich der Durchbruch, auf den sie gewartet hatten. Kapitel 2, falsch Hoffnungen an bittere Realitäten. Sacramento County Sheriff's Department war ein Imposites, von Fusterkages, Gebgudos, Betten an, Glas im Herzen der Stadt. Emma und Daniel kannten mittelweil jeden Winkel, jeden Fleur und jeden Cafetomaten in dessen Gebgu. Sie waren so oft hier gewesen, dass die Wochen am Eingang CMIT Nomen begreten ein traurig Vertrethheit, die Emma lieber nicht gehabt hat. Detective Maya Kuda, Mörferin Tellerin entwisig my Cousin, dunklen heran, scharfen braunen Augen fort sie durch die bekannten Flowery Zoo, im Büro, im dritten Stock. Maya hat in ihren Anfassen Jaren bei, der Police Chanville, vermisste Kinder berbetot, aber der Volkies, beschäftigt, wir liegt while die Mädchen so jung waren, wir liegt while Emma und Daniel sehen ihr eigen Family erinnern, oder wir liegt while bislang Jede Spurins leer geführt hat.
Die Wand von Detective Kuders Bureauerin, MIT, Verlagten, Fotos und eine, Großan, Kart, der Regent, Sacramento bedeckt, auf der verschiedenen Ort, mit roten, gelben Untergründen, markiert, wherein, Jede Farbe, representiert einen anderen Typ von Spur, rot für bestätigt Sichtungen, gelb für unbestätigt bericht, grün für sicht gabit, gab, erkannt, wenig rot auf der Karte, setzen Sie sich bitte. Detective Kuder, under Dutet, auf die beiden vertrauten Stuhl vor ihrem Stimme war ruhig, under professional, aber, konnte, die Anspannung, dahinter spüren, Maya war, so frustriert, wie sie, über den Mangel, unvortreten, haben sie sich gefänden, platzte, heraus, bever sie sich, behauptet, setzen kannt. Dies Frage war ihren den letzten Sätzes Wochen zu, einer Art, automatischem Reflex, Jordan, nein, noch nicht antwortet, die Detektivin schnell, aber sanftfed, aber wir haben ein interessant Antwort. Im Zug hat sich gestern Abend gemeldet, am Busfahrer, der Sacramento Regional Transit, namens Robert Martinez, behauptet, zwei Mädchen gesehen zu haben, die exakt der Beschreibung ihrer Geschlechter entsprechen, das war vor ungefähr 3 Wochen am 2. April, in einem Bus, der Linie 30 Richtung San Francisco. Daniel Butzich, Nordvorn, sein Hund, Verkram von sich, San Francisco. Das ist fast 2 Stunden von hier entfernt, where him hat, sich nicht, früher gemeldet. Ties, sind, 3 Wochen vergangen, Detective Kuder finit. Ein Dick AKT auf, ihrem Robert Martinez war unmittelbar Notcher der Ranger Blitzen Sichting für. Zwei Wochen im Elobe seiner Familie in Phoenix. Hat, erst, gestern, Abend, von, unserem Fall, erfahren, alsr die, aktualisierten, von Dunksblaket, am Central Bus Terminal SA, ist sofort zu uns gekommen, spurt, wie hers, zu hammern begann, was hat, gesehen, können Sie uns die Details, das ist, Teil des Problems, Detective Kuder, MIT einem, besorgen, Gesichtsdruck, sein beschrieben, ist sehr vage, erinnert sich an 2 Blondmädchen, etwa 7 Jahre alt, die sehr, ähnlich aussahen, wahrscheinlich, sie trugen blaue Kleider, möglicherweise MIT, einem Auftrag darauf, aber hier wird es kompliziert, sie waren in Begleiten, einer Frau mittleren Alters, folgt, wie hers in den Magen sank, eine Frau, aber wer kennt, das gewesen sein, wir kennen niemanden der erst im Brach das wissen wir nicht antwortet Maya. Der Busfahrer kennt sich nicht an viel Details, aber die Frau, ihre nun, beschreibt sie 50 Jahre alt mittelgroß MIT hellbraunen Haaren, das kennt, oft tausend von Frauen in der Region Person, erinnert sich aber daran, dass sie Nerves wirkt underständig sich blickt. Die Mädchen dagegen waren sehr ruhig. Daniel Runzelt, die Stern, so ruhig für Kinder, die entführt wurden, sind. Das ist schwer einzuschätzen, gab Detective Kuder zu. Keine Reageron sehr unterschiedlich in Stresssituation. Manch wurden, istreschande sehen, sich komplett in sich zurück. Kennt bedeuten, dass sie vergünstigt oder traumatisiert wherein, oder under das ist ein, andere Möglichkeit, dass sie die Person kannten unter ihr. Emma sprang abrupt auf, Stimme wurde schrill wurde Verzweiflung, wir müssen nach San Francisco, wir müssen sofort dort suchen, wenn sie dort sind, wenn sie noch da sind. Emma beruhigen Sie sich, sage Detective Kuder sanfed, bestimmt glauben Sie mir, wir nehmen dies Spur sehr ernst, wir haben bereits vor einer Stunde Kontakt mit dem San Francisco Police Department aufgenommen. Ein Team von Detectives wird heute noch die Bewatchungscameras vom Greyhound Bus Terminal überprüfen und die relevanten Aufnahmen vom 2. April sichten, aber ich muss Sie warnen, es ist ein Schwarzspur, noch 3 Wochen, was mein Sie damit ein Schwarzspur unterbroch Emma Stimme wurde lauter, das ist die erst konkret sichten, die wir haben, die erst. Daniel Standoff unterlegt beruhigend sein Arme am Emma Liebling. Lass uns ren, was Detective Kuder zu sagen hat, Maya susti schwer. Das Problem ist, dass San Francisco ein Residge Stadt ist mit über 800.000 Einwohnern, wenn Damage,
Tatsklich, Dorthen gebracht, Worden, Kainten see, überall sein. Under Norch, dry Wochen, Menschen bügen sich, Verschwinden, reißen wird, die Chance, sie noch so lange, Zeit zu finden, Orch, wenn sie wirklich dort wären, ist statistisch gesehen, sagen sie es nicht flüstert. Emma might brechende Stimme sagen sie nicht, dass es hoffnungslos ist, das sage ich nicht wird. Detective Kuda schnell ich erkläre die Realität der Situation, where Worden Jede maglich spur. Aber sie müssen verstehen, dass wir methodisch vorgehen müssen. Emma sank Zurich in Ehrenstuhl, Trigonen strampten, Ober, Ehrwangen, Setches, Wochen, Detective, Mean Babies, Sin, Sight, Setches, Wochen verschwunden. Jeder Tag fühlt sich an wie ein. Ja, ich kann nicht mehr. Daniel nicht sich neben Ehrenstuhl under Nahm ihr Hand. Wir schaffen das, Emma, wir werden sie finden. Detective Kuda beobachtete das. Zebroschein Pavua sich mit schwerer Brust, sie hat dies schien Shanzu, oft mein ich versprech Ihnen, sagt sie, mit fester Stimme, das, wer eils in unsere, matcht stehend an werden, Jede spur, jeden Hinweis werden, wer verfolgen, geben sie, uns nur, noch, etwas seit, Kapitel 3, divers Weifeld Suha, in der Stadt, der Hugeltrat. Detective Kuda's eindringlichen Warningen under ihrer Bit Geduld beschlossen, Emma under Daniel Nochem selben Nachmittag, noch San Francisco Zoo voran. Sie konnte nicht einfach zu Haus sitzen warten, under drauf vertrauen, das ander noch, Ehrenschätzten, die Antiquität, war für sie, beiden erträglich Jordan, dies Wastendige, fahrt auf dem Highway 80, durch das Central Valley von Kalifornien, fühlt sich wie ein, Uegkeit, und die Landschaft rast an innen vorbei, in los Felder, obster Plantagen, under Kleinstid, aber beid waren verloren, in ihren eigenen Gedanken, und Ängsten. Emma start aus dem Beifährfenster, understellt, sich immer, wieder, vor ihr. Techte in Decembus, Gassassen haben Kanten, Virginstigt under Verwort, nicht wissend was mit in Gescher was, wenn sie nicht mehr da sind. Flüster Emma als, sie die Skyline von San Francisco in der Fernsachen was, wenn sie nur, derterus sind, Daniel straft, sein Schulten, abula dieselben, Angst hat, dann finden wir heraus, wohin sie, Gegenden sind. Wir geben nicht auf Emma niemals in San Francisco angekommen, tilten sie sich auf ihr Zuhause Maximer und Daniel vor zur örtlichen Polizeistation in der Mission Street, sich mit. Den Detective zu treffen die mit dem voll betraut werden wären, Emma hingegen beschloss die stragende Mission District zu durchkommen, ein Viertel das für sein hohe Konzentration an obdachlosen underwanderbieten bekannt war, wenn ihr Texte hierher gebraucht worden wären, wird vielleicht, jemand auf der Strage sie geißen haben die Mission District war ein Kaleidoskop aus Kulturen, Sprachen und sozialen Schichten. Lateinamerikanisch, Merkt, Reiten, Sichan, Techhafers, Ren Strangkanzler neben Geschäftsleten in Anzügen ihr Kunst, Präsent. Emma lief, stundenlang durch die Stragen, siegt jedem, der bereit war, zu heran, die Fotos ihrer Tichter, underfragt in ihrer Mischung, aus Englisch under dem, wenigen Spanisch, das sie kannt, noch, hinweisen, dort in einem kleinen, Familie. Kaufmanns La Paloma Azul in der 24th Street siegt Emma die Laminierin. Fotos von Freya und der Sophia eine Letteron Kellnerin Nomens Rosa Gonzalez. Rosa war ein runlich Frau end, sexig mit, groen Haron anlicken, aber müden, Augen sie betrachtet, die Bilder sorgfältig, drehte sie ins Licht understudiert, Jedes Detail. Dios mio murmelte Rosa auf Spanisch underbeck, sich sie sind so unschuldig. Wie klein Engel sie blickt, mit, aufrichtiger Antonam, aber nein, Signora, es tut mir leid, ich habe sie nicht, gieße, underglauben sie mir, ich werd mich an solch Schönheiten erinnern, Emma, denkt ihr, mit, schwerer Stimme, underwalt gehen, ihr Hoffnung, wieder, einmal, aber als sie sich, wandte, hielt Rosa sie sanfed, am Arm fest, asper Signora, warten Sie einen Moment, sagt Rosa unterblickt, Emma ernsten, haben Sie mit den Leuten auf der Strage gesprochen, denn hätte sie noch gar
den Emma, shuttelt den Kopf verwort 9, ich. Wareham Rosa sankt ihr Stim zu einem dies Menschen, sie sind, unsichtbar für die meisten von uns, aber sie sind was in dieser Stadt passiert, Tag und Nacht, sind, sie drogen beobachten aberleben, sie kennen Jeeds Gesekt, Jeed Wilderung in der Nachbarschaft entschmel, wissen sie Dinge, die nicht, wissen verstehen sie, Emma nickt, langsam, wo find ich sie, der Dolores Park, Blocks von hier, unter der Interstate 100, die Buschelte Salon, überall, wo es gibt. Rosa drückt Emmas Hand, sehen sie vorsichtig, Signora und haben sie Geduld Vertran muss, erst aufgebot werden Kapitel 4, Stimmen der Ferguson und Rosas, Rat sich als, Goldwood, Emma, Verbracht den Reste Nachmittags, damit, MIT, obdachlose an Menschen zu sprechen, die den Nissen, an der Icon von San Francisco lebten, Jeed begegnen war, ein Lection in Menschlichkeit, über Lebon, sie traf, Maria, ein Hemorrhage, Krankenschwester, die Deutsch, ein Suchter Kranking, Ailes verloren hat, sie sprach, MIT, Tommy Enem, Veteranen des Irak-Krieges, der MIT, PTSD, jeder hat ein Geschichte, jeder hat Word, aber niemand hat ihr Texte gesehen, als die San bereits tief am Horizont stand unter die charakteristischen Nebel von San Francisco über die Hügel zu rollen begannen, folgt sich immer under sie hat Dutzend von Menschen gesprochen, hundert von Fotos gesehen, aber ohne Erfolg, ihr few schmerzen, in ihren Handschuhen, under erst im Warhäuser, vom ständigen Fragen und Erklärungen, MIT schwören, Schritten matcht sie sich auf den Weg zurück zur Verabredeten Stelle, wo Daniel sie abholen soll, wartet bereits am Straßenrand, sein Gesicht genauso frustriert wie ihrs. Die Beobachtungskammers waren keine Großhilfe, berichtet Daniel MIT Mutterstim, Render den Motus datit, gibt Aufnahmen vom 2. April aber die Qualität schlecht an diesem Tag gab es 100 von Passagieren, die Polizei kann niemanden eindeutig identifizieren, wie unsere Mochen aussieht. Sie werden die Aufnahmen noch einmal mit verbesserter Software analysieren, aber schüttelt den Kopf, aber sie sind nicht optimistisch, bendit Emma Satz 9. Das sind sie nicht auf der Rückfahrt nach Sacramento, herrscht drückend, still im Auto. Emma starrt aus dem Fenster auf die Vorbesee, unet Konfei gegen die Trigonen an die hinter ihren Augen brannten, die Sanjing über den fernen Bergen, unter einen Tauch den Himmel, im Brillante, Arante Rot, una Brillante Rot, und darunter die sich spottisch gegen ihren inneren Schmerz absichert, würden sie finden, sagt Daniel schlichtlich, aber sein Stimmklang nicht mehr so überzeugend wie am Morgen. Würden wir das, wirklich, flüstert Emma sind Chansetches, Wochen vergangen, Daniel, Setches verdammt, Wochen, was ist die, wenn sie sie kannt den Gedanken nicht ausbrechen, nein unterbrach Daniel sie entschieden, aber Emma kannt die Unsicherheit in seiner Stimmhören, denk nicht, so, sie sind da drogen, irgendwo, und sie warten darauf, dass wir sie finden, wir können nicht aufgeben. Aber zum ersten Mal seit dem Verschwinden ihrer Töchter fragt sich Emma, ob ihr Hoffnung wirklich nur eine große Illusion war. Kapitel 5, die geheimnisvoll Begegnung Tage später nachdem sie auf weiter Nachrichten von der Polizei in San Francisco gewartet hatten, beschloss Emma, ihr Sucher in der neueren Umgebung ihres Hauses fortzusetzen. Sie hat bereits jeden Laden, jedes Restaurant, jede Schule und jeden Park in einem von 10 Kilometern am ihr Haus besucht, aber sie konnte nicht oft. Die Untüchtigkeit trieb sie buchstäblich in den Wahnsinn. Daniel versagt sie davon zu überzeugen zu Haus zu bleiben, und die sich ausruhen, aber Emma konnte nicht stillsitzen. Jede Minute der Untüchtigkeit fühlt sich an wie wäret ein Errand. Es war ein angenehlich warmer Aprilvormittag, als Emma bei einem KFC in der Lincoln Avenue anhielt. Das Restaurant lag in einem kleinen Einkaufszentrum. Etwa 5 Minuten von ihrem Haus entfernt. Sie hat schon mehrmals dort neue Fundungsplakate aufgehängt, die Lettern ersetzt,
under mighty dem personal Gespro Kanaber Hut bemerkt sie. Itivos, das, ihr Zuver, Gangen war, eine obdachlose Frau, die regungslos in der Nähe Hauptingangs Saa, die Frau war etue in Emmas. Alter Violeicht mit bis End, dreigig mit Würfelsten, dunkelbraunen Heran, die unter einer abgetragenen Baseball. Ihr Kleidung war schichtenweise abereinander gezogen, ein verwaschener Pullover, aber einem T-Shirt. Darüber ein Saraceni Jeansjack trotz ihres ungepflegten Juron hat sie etwas Wordavols an sich, eine Art Stillstück die. Emma soffert auf viel, Emma siggert einen Moment, in den letzten Wochen hat sie gallant das viel Menschen, besonders divergesinnen und Übersinnen der Gesellschaft, den sehen die anderen, entgingen sehen hört, sich der Frau, mit einem vorsichtigen aber freundlichen Entschuldigung sagt Emma sant, under sog einen sogdelos, ihre Geldebus higher koffen sie sich bit etwas warms zu essen. Die Frau blickt auf ma war berauscht von der Klarheit, die Intelligenz in ihren blauen Augen. Sie waren müde, aber wachsam und voller eines alter Geschichten. Das ist sehr freundlich von Ihnen sagt die Frau, mit eine Stimme, die trotz ihrer rohen lebensam Stand gurgeltet klang donker, das bedeute mir viel. Emma setzte sich ohne zu zeigen neben die Frau auf die kalte Bettenbank vor dem Restaurant. Ich bin Emma, stellt sie sich vor, wie heißen sie Maggie Laguna antwortet die Frau und betrachtet Emma aufmerksam, sie sehen bekommen aus, wenn sie mir die Bemerkung erlauben schwer bedrückt von etwas. Emma suchte tief. Plötzlich brachen alle Emotionen der letzten Wochen aus ihr, mein Tisch sind, wo solches Wochen verschwunden, sagt sie, mit sittender Stimme suing, 7 Jahre ich suche überall, noch innen, aber, ihr Stimme brach, Maggies Gesichtsausdruck wendete sich sofort zu einer Mischung, Mitgefühl und Verständnis, das tut mir unendlich leid, sagte sie leise. Zwilling richtig, ich erinnere mich an die Plakat, Freya und Sophia wunderschön, klein Mädchen, Emma war berauscht, sie kennen ihr Name, ich lebe seit 3 Jahren hier auf der Straße, seit mein Mann bei einem Ortunfall gestorben ist, und ich unser Haus verloren habe, Maggie, man bemerkt, Dinge, wenn man unsichtbar ist für die meisten Menschen, die Leute reden, als, wo man nickt, da man hört viel, sieht viel. Emmas Herz begann schneller zu schlagen, haben sie etwas über mein Tischter gesehen oder gehört. Maggie zögert einen Moment, ihr Augen blickten nachdenklich in die Ferne, nicht direkt aber ihr Mütchen sagt sie schließlich, vorsichtig, aber ich habe bemerkt, dass in den letzten Monaten seltsam Dinge in dieser Gegend passiert, Dinge die nicht richtig erschienen was für Dinge, fragt Emma Dr. Ingend. Dort Maggie sankt ihr Stimme zu einem virtuellen Flüstern Kinder, Jungkinder, die mighty Menschen wegen, mit denen sie nicht, gehens sollten nicht, ihr Familie, es ist schwer zu erklären, aber es ist ein Gefühl, ein Instinkt. Emma spürt, wie sich die Haare in ihrem Nacken aufstellten, was meinen sie, es ist hauptsächlich eine Frau, die ich beobachtet habe, fuhr Maggie fort mit. Mittler, alters blond Haare, immer gut gekleidet, aber sie wird zu sein, sie war, mehrmals higher in der Nähe, immer, mit, jedes Mal an der Kinder, under dies Kinder, Maggie posierte was ist, mit den Kindern, sie wirken verwirrt, aber nicht vergünstigt, wie hypnotisiert oder, wie soll ich es sagen, manipuliert als würden sie der Frau vertrauen, aber auf, seltsamart, Emma folgt, wie ihr Hörschlag, sich beschleunigt, das klang wie der Bericht des Busfahrers, ruhig Kinder in Begleitung einer nervösen Frau mittleren Alters. Wann haben Sie dies, Frau das letzte Mal gesehen, Maggie? Runselt konzentriert die Stirn, vor ungefähr wie eure Tagen, würde ich sagen, sie war, mit einem kleinen Jungenhaar, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt rotherig, sehr blass, sie gingen dorthin, sie dutet in Richtung des McKinley Parks, nachdem sie hier gegessen hatten, der McKinley Park, wiederholt, Emma das, war nur 3 Blocks von hier entfernt, ein Ort an dem sie schon gesucht hat,
aber wir liegt nicht grundlich nag, ist nur ein Gefühl, fügt Maggie hinzu, aber etwas stimmt nicht mit dieser Frau, die Art, wie sie sich bewegt, wie sie sich blickt, sie versteckt etwas Kapitel 6, die Word, heiße sie griff sofort nach ihrem Handy und wollte Detective Kudas Nummer, nach 3 Freisiken meldet sich die Vertrautste im Detective Kuda Detective, hier ist Emma Keys, ich bin beim KFC in der Lincoln Avenue. Ich habe im Zugen hier, die möglicherweise sehr wichtige Information an über ein verdächtige Frau hat, die in den letzten Monaten mehrmals mit verschiedenen Kindern gesehen wird. Es gab ein Kurs Pause auf der anderen Seite der Leitung. Ich bin in 20 Minuten da. Lassen Sie die Zugen bitte nicht gehen. Emma wandte sich wieder an Maggie. Die Polizei konnte, würden Sie bitte mit Ihnen sprechen, es kennt sehr wichtig sein. Maggie nickt, ernst natürlich, wenn es hilft, ihr Tichter zu finden, würd ich alles tun, was ich kann. Detective Kuda traf Geno 20 Minuten später ein, begleitet von ihrem jüngeren Kollegen, Detective Rodriguez, einem gründlichen Mann mit schwarzem Schnurrbart und scharfen Augen, beide hatten Notizblock und einen kleinen Rekorder dabei. Mrs. Laguna, begann Detective Kuda nachdem Emma die Vorstellungen gemacht hat. Keinen, sie uns bitte Geno beschreiben, was sie beobachtet haben. Maggie wiederholt, ihr beobachtungen diesmal noch mehr Details. Sie beschrieb die Frau, ALSETY 50 Jahre alt schlank, mittelblenden Haaren, die sie meist unter einem hat oder eine Mütze fest. Sie trägt immer ein groß dunkel Sonnenbrill, fügt Maggie hinzu, auch an bewölkten Tagen, und sie bewegt sich nervös, blickt ständig sich, hat sie Angst, zu werden, und die Kinder, fragt Detective Rodriguez, verschieden. Altersgruppen von etwa 5 bis 10 jungen Mädchen, sie wirken alle sehr ruhig. Fast Jehusum nicht natürlich für Kinder in diesem Alter, und sie bleiben immer dicht bei der Frau. Berühren sie sogar, manchmal, als würde sie Trost. Detective Kuda tauscht einen bedeutsamen Blick mit ihrem Partner. Wann haben sie das letzte Mal gesehen? Vor 4 Tagen gegen Mittag. Sie war mit einem rotherigen jungen Herr. Sie kochen essen, ich erinnere mich, dass sie viel bestellte. Als würde sie für mehr als nur 2 Personen einkaufen, jingen dann in Richtung des McKinley Parks. In welch Richtung now fragt Detective Rodriguez holt ein Kart der Gegend Maggie dutet präzise auf die Kart. Sie gingen die Lincoln Avenue hinunter, dann noch links in die Elm Street. Von dort kannt ich sie nicht mehr sehen. Detective Kuda wandte sich an Detective Rodriguez. Rodriguez kontaktieren sie sofort das Revier. Wir brochen undiskret Überwatching des McKinley Parks an der Laura geschwebt in einem Radius von 50 Blocks. Rufen sie das Tech-Team an. Wir brochen alle verfügbaren Bewatchungskameras der letzten 2 Wochen aus dieser Gegend sofort. Detective antwortet Rodriguez untergriff noch seinem Funkert. Emma spürt zum ersten Mal seit Wochen eingefallen der Hoffnung. Glauben Sie, dass ETFOs mit meinen Schätzungen zu tun haben kennt? Es ist möglich, antwortet Detective Kuda vorsichtig. Die Beschreibung passt zu dem, was der Busfahrer unseres glatt hat. Eine Nervsfrau mittleren Alters, mit Ruhe. Das ist kein Zufall. Maggie meldet sich wieder zu Wort. Es gibt noch etwas anders. Die Frau hat ein Auto, einen dunkelblauen oder schwarzen Minivan, älter wie erlicht, 10 Jahre oder so. Ich habe sie mehrmals demot wegfahren sehen. Detective Kuda notiert sich diese Information schnell. Haben Sie wirklich das Kennzeichen gesehen? Leider nein, das war so weit weg. Aber der Wagen hat einen charakteristischen Kreuzer an der Hintereinstein auf der rechten Seite. Das ist sehr hilfreich, sagt Detective Kuda. Mrs. Laguna, Sie könnten Gerard dabei geholfen haben, Maria vermisst Kinder zu finden. Kapitel 7 Die in Thorlungdi, nächsten 48 Stunden waren von intensiver, rundum die Uhr stattfindender Detective Kuda koordiniert, ein Team von 12 Beamten. Die systematisch, die Bewachungsoffenen von überdragig, Geschwen, Anstrengcruisingen, in der Umgebung sichteten. Emma Daniel konnten kaum schlafen, ihr Telefon stets in
Reich White Falls Nui Entwicklungen, ein TRA 10.am Drittentag, einem Donnerstagmorgen, rief Detective Kuda Emma und Daniel zu, einem dringenden Terminins Revier, ALSC, ihr Büro betreten seien sie, das bereits ein Gegoras Team versammelt war, Detective Rodriguez, Captain Martinez der Leiter der Abteilung für vermisst Personen, under Dr. Sarah Chen, ein Kindpsychologien, die aus Beriteren hin, worden war. Wir haben einen Durchbruch verkündet, Detective Kuda ohne Umschweif, als das Paarplatz genommen hat. Auf ihrem Computerbildschirm war ein Angefronsbild einer Bewatchungskamera zu sehen. Wir haben sie identifiziert. Emma griff nach Daniels Hand. Ihres ihr Name ist Dr. Patricia Henley, for Detective Kuda fort. Sie ist 52 Jahre alt und war bis vor 2 Jahren Praktizieren Kinderpsychologin MIT einer Praxis in Davis. Etwa, ein Stand von hier und was ist vor 2 Jahren passiert, fragt Daniel. Dr. Chen benahm die Erklärung. Dr. Henley würde ihr Lissens ensigen noch einer Serie von Beschwerden über anarchisches Verhalten gegenüber ihren jungen Patienten. Es gab Vorwürfe der psychologischen Manipulation, emotionally, Missbrauchs, under unangeous, Mesorge, Mindungswirsch, MIT, sie versex sich als Ersatzmotivfigur für ihr Patienten zu etablieren, under manipuliert sie dazu, ihr eigenen Familien, Absulinen, Emma Fault, Sichwalk, under Jets, infert sie Kinder, das Glauben wir beskakt in Martinez. Dr. Henley ist in der Vergangenheit bereits wegen Verdachts auf Kindersen verhaftet worden. Aber die Anklage wurde verlangelassen, weil es nicht genügend Beweis gab. Das war vor 18 Monaten in Stockton. Detective Rodriguez schaltet sich ein. Wir haben ihr aktuelle Adresse gefunden. Sie lebt in einem Gemietettenhaus in Elk Grove etwa 25 Minuten von hier entfernt. Ist ein einziger Bungalow in einer ruhigen Wohnstraße. Sind mein Texte dort? Fragt Emma MITs. Das Weißen wenn noch nicht, antwortet Detective Kuda ehrlich, aber alle Indizien deuten darauf hin, wir bereiten Gerard ein, Operation vor, Captain Martinez büht sich vor, wir haben ein SWAT-Team angefordert unterwerden, das Haus in den Nax, stunden am Stellen, aber wir müssen vorsichtig wogen, wenn Dr. Henley tatsächlich mehrere Kinder dort Gefangenheit dürfen, wir sie nicht in Panik, Dr. Chen fügt hinzu Menschen, MIT ihrer psychologischen Strukturen unberechenbar reagieren, wenn sie sich bedroht fühlen, sie kennt den Kindern Schaden oder sich selbst. Emma stand abrupt auf. Ich will dabei sein, wenn sie mein Töchter finden, Emma, das ist keine gut Idee, begann Detective Kuda. Nein, unterbrach Emma sie. Solches Wochen lang habe ich gehofft, gewittert, wenn mein Mädchen da drin sind. Will ich da sein? Sie würden ihr Mutter brochen. Daniel stand ebenfalls auf. Wir verstehen die Risiken, aber Emma hat recht. Die Mädchen würden ansprechen. Captain Martinez überlegt einen Moment. Sie können mitkommen, aber sie bleiben im Polizei. Undergehen erst zum Haus, nachdem wir es gesichert haben, ist das verstanden. Emma nickt schnell verstanden. Kapitel 8. Die Rettungsmissionshaus in Elk Grove lag in der Maple Street 1247. Einem unscheinbaren, einstigen Bungalow MIT, Vergulpenjalausien und einem angepflegten, vogeten, Deistrage, wartypisch, vorstädtisch, ordentlich, Hughes, MIT, kleinen Gärten, Familienautos in den einführten Kinderspielzeug auf den Raisenflächen. Es war schwer worstelbar, das hinter einer dieser Günlichen, Basseden, etwas Schreckliches geschehen kennt. Detective Kuda hat eine Vereins SWAT-Team unter der Leitung von Commander Jake Williams angeführt. Das Team umstellt das Haus aus, sichere Entfernung, Renntechniker, die Telefonleitungen und Internetverbindung überwachten, sicher zu stellen, dass Dr. Henley nicht vor Verhaftung fliehen oder Hilfrufen konte. Daniel warteten in einem unmarketen Polizeiauto etwa 2 Blocks entfernt, ihr Herzen schlugen so laut und schnell dass sie glotten. Die ganz Nachbarschaft kein es hen. Emma hat ihr Hund so fest zu fassen geballt,
das ihr naturalways worden, Daniel legt Tristen Synonym, sie aber auch Konsein Nervosität nicht verbergen, wenn sie dort drin sind, begann Emma zum Senten mal Kant, den Satz aber wieder, nicht binden sie sind, das hegt Daniel mit mir Überzeugung als wirklich empfand. Ich kann es spüren, wer werden sie hüt, noch ausbringen, Detective Kudan sich, dem Otto mit, einem Funket in der Hand. Wir haben Bugang im Haus entdeckt, berichte sie durch das Giefniet Fenster, Wurmibildkameras, Saigon mindestens, wo ihr möglicherweise, von menschliche Gestalten im Inneren, angreier Person wahrscheinlich, Dr. Henley und Maria Kleiner, die der Grage Norch Kinder sein könnten, Emma Griff, noch Detective Kudas Mean Majan, Cindy's Mean Majan. Wir können es noch nicht bestätigen, aber es sieht vielversprechend aus. Commander Williams gibt in 5 Minuten das Signal, wir gehen rein die Achsen. 10 Minuten zogen sich wie Stunden dahin, Emma und Daniel hörten, über das Funket, die precise Communication des SWAT-Teams Alpha-Team in Position. Bravo, bereit, Engange gesichert, dann plötzlich, go, go, go. Sie hörten das, entfernt Kratschen, einer Terruf von Police ho, dann länger still, die für Emma unjährlich war. Endlich kam Commander Williams Stimme über, das Funket, Hausgesichert, würdigets verhaftet, wir haben wir Kinder gefunden, ich wiederhol, wir Kinder gefunden, alle leben, und sind bei Bewusstsein. Emma schrie auf, vor Elektorung und Freud, Cindy's Mean, sind Freya und Sophia dabei, Detective Kudas. Schnell ins Funket, Commander, kennen Sie ein Bestätigung über die Identität der Kinder geben, noch in Moment der Stillkam die Antwort, wir haben zwei blond Zwillingsmenschen hier, etwa 7 Jahre alt, sie rufen noch ihre Mama. Emma stürzt aus dem Auto und rannte zur Maple Street 1247, Detective Kuda und Daniel dicht hinter ihr. AOS sie das Haus erreicht, SAC ihr Töchter, ihr vermissten Töchter auf der Veranda sitzen, in Warmdecken gehüllt, unter von Sanitern, untersekt Freya und Sophia sahen Dunner OS aus, Vorsätzes Wochen, ihr Augen, waren Gräser und ängstlicher, aber sie waren unverletzt und Leben. Mama von beid Muchen gleichzeitig ALSC Emma sehen, sie sprangen auf und liefen in ihr ausgebreiten Arme. Mein Babys, mein Jelietten-Babys, schluchzt Emma, undrück sie so fest an sich, als wollt sie nie wieder. Ich habe Yuka so vermisst, ich dacht, ich werd Yuka nie wiedersehen. Mama ist hier, Mama werd Yuka nie wieder verlassen. Daniel niet sich, neben sie, und umarmte sein ganz Family, Tragenen strammten über sein Wangen. Es ist vorbei. Flüstert ihr mit brechender Stimme ihr seid sicher, ihr seid zu Haus. Kapitel 9 Die Wahrheit kommt ans Licht Teenage Stunden später. Im Kinderkrankenhaus von Sacramento, nachdem Freya und Sophia gründlich untersekt und verkrüpplich gesund befunden worden waren, begannen die Mädchen langsam ihr Geschichte zu erzählen. Dr. Martinez, ein einflussreicher Kinderpsychologin, führt die Gespräche Emma und Daniel an der Seite. Ihre Techte Sazen konnte ihr ans Erzählen, was an Tag passiert ist, als ihr im Garten gespielt. Fragt Dr. Martinez sanford, Freya die schon immer die Wortführerin der beiden gewesen war, sprach zu warst einet dem.com zu uns, sagt sie mit ihrer hohen Kinderstimme. Sie sagte, sie heißt Tongt Patricia, sie sagte Mama und die Papa heiten. Sie gestcheckt uns abholen, Emmas Hers brach bei diesen Worten. Under ihr habt, ihr geglaubt, Sophia nickt. Sie kannt, unsere Nomen Mama, sie wast, das, wers willing sind. Und sie hat Fotos von Yuka auf ihrem Handy, deshalb dacht, wer, sie sagt die Dr. Henley hat offensichtlich die Family Keys vor der Entführung beobachtet und studiert. Sie wast wie sie das Vertrauen der Kinder gewinnen kann. Sie sagt ihr matcht ein Berufungsgreis für Freya fort. Sie war sehr nett am Anfang sie kauft und Spielzeug unserer Kitten anzeigt. Wir sehen die schiegensten kleinen Mädchen die CG Gesihanheit. Aber dann werden wir traurig und wollten noch aus. Fühlt Sophia, mit sitzender Stimme hinzu, wir fragten immer wieder, wann Mama und die Papa kommen würden. Und dann würde sie anders wie anders, fragte Dr. Martinez behutsam sie.
Werde manchmal, BSE, Urquhart Freya. Sie GT, wir kannten nicht noch Hausgehen, while Mama und Papa uns nicht mehr wollten. Sie saget, sie sahen, Frau das, wir weg sind, while wir zu viel Jäger gammet heiten, immer sich beherrschen, nicht lot, auf sich luxen, das ist nicht wahr, mein Liebling, nicht davon ist wahr, wir haben Euchre jeden Tag Gus, jeden Tag vermisst, wir wollten Euchre jeden Tag zurückhaben, sie sagt auch, Fut Sophia lies hinzu, das sie jets, unsere neue Mama sei. Sie zuang unsere Mama, Patricia zu nennen, Dr. Martinez wanti sich und Detective Kuda die eben, im Rom an Wissend war, das ist ein typisches Verhalten bei, dessen Tipp von Entführer. Sie versichern die Kinder von ihren echten Familien zu entfremden, under sich selbst, ALCWARSSR, SRSARSOD, SRDSOSASOS, zu et. Detective Kuda berichti über das, was sie bei der Durchsuchung fand. Dr. Henleys Haus, Jeffenden hatten, wir haben ein ganzes System entdeckt. Dr. Henley hat vier Kinder in dem Haus. Freya und Sophia, einen Octrigen, jungen Nomens, Marcus, der vor 2 Monaten, aus, Modesto verschwunden war, under ein Muchen Nomens, Lily aus Stockton, alle Kinder fragt Emma in. Ja sie hat ein komplexes psychologisches manipulations manipulkult, sie verwendet, Belohnungen, Bestrafungen, die Kinder gefugig, zu machen, sie übersucht sie davon dass ihr echten Familien sie nicht liebten under das sie ihr neue Mama brauchten. Dr. Martinez Urquhart, Dr. Henley leidet an einer schweren Form der Borderline-Personalitäten, kombiniert MIT, Narzisstischen, sie sind sich verzweifelt notchally bound Control und Glott, dass sie dies nie durch die komplett abdingiget von Kindern, Oriken Ken, was passiert, jetzt MIT fragt Daniel, sie würde, ohne Widerstand verhaftet, antwortet Detective, Kuda interessant ist, dass sie fast erlichtet schien, erwischt wurden, zu sein, sie gestern sofort unterschien, fast dankbar davor, dass ihr Verhalten, endlich gestappt, würde, sie wird, psychiatrisch untersagt, aber sie wird, definitiv under wahrscheinlich für sehr lange Zeit. Kapitel 10 Der Weg zur Heilung die Nachsen Wochen under man 8 waren ein Mischung aus Freud, Erleichterung und vorsichtigem Optimismus Freya und Sophia Broxton seit am sichern ihr normals Leben zu gönnen, sie litten, unter Alptergumen, Trennungsangst under Worten, Angstreaktion, manchmal wachten sie nachts schreiend auf, übersucht, davon das Tunkt, Patricia Zerkekamin war, sie zu holen Dr. Martinez empfohlen. Eine Intensive Therapy für die ganze Familie. Trauma betrifft nicht nur die direkten Opfer, sie Emma und Daniel. Ihr habt alle solches Wochen lang gelitten. Ihr müsst alle lernen, zu vertrauen und zu heilen. Slowly aber sicher begann die Familie, sich zu erholen. Daniel nahm ein Ausschnitt von der Arbeit, mehr seit MIT, den Müchen, zu verbringen. Emma die, ihren Job, als Grundschullehrerin noch, dem Verschwinden der Müchen, aufgeben hat, beschloss nicht sofort. Stattdessen konzentriert sie sich vollständig auf ihr Texte und ihre eigene Heilung, eine der wichtigsten Prioritäten für Emma war es, Maggie Laguna zu finden und ihr Angemosen zu danken. Sie jeden Tag zum KFC in der Lincoln Avenue, aber Maggie war nirgends zu finden noch. Eine Woche intensiver Suche fand sie Maggie schließlich am Sacramento Farmers Market, wo sie versagt, ein paar Gespendete, Blumen zu Maggie rief Emma eilt zu ihr, Chogon und der Dankbarkeit strömten über ihr Wangen, ich habe sie, überall gesagt, sie haben sie gefunden, mein Muchen sind, sicher noch ausgekommen, Maggies Verwitats Gesicht strahlt vor reiner Freude, oh Gott sei Dank, das sind die besten Nachrichten, die ich seit Jahren gehört habe jeden Tag für sie gebetet. Jeden einzelnen Tag Emma setzte sich neben Maggie auf die Bank am Marktplatz. Ohne Sicherheit die Polizei nie. Die richtig Spurge finden. Sie haben buchstäblich mein Family Garrett. Ich kann ihnen nicht. Ich habe nur getan, was richtig war, antwortet Maggie beschieden. Ich habe nur gesagt, was ich gesehen habe. Das ist nicht genug, sagt Emma mit festest im Sie würde so viel mehr Maggie. Ich habe ein wichtig Frage haben Sie
Family Freund, Irgendu wo, sie hinken kanan, Maggie shettled, Trorig den Kopf, main Montom war Ales, was ich hat, noch seinem Tod under Krankenhausrang, habe ich, unser Haus, mein Arbeit, einfach, Ales verloren, jibbt, niemanden, Emma admi tief durch, under traf eine Entscheidung, die lebon, under das, ihre Family für, immer wundern word, Maggie McTen sie bei uns lebon, ich mein das ernst. Wir haben ein großes Gestismer, under ehrlich, gesagt kennt, ich die Hilfe, gebrochen, rend die Mochen sich erholen, sie kennten Thiel unserer Family wurden, Maggies Augen fulten sich, mit Trigonen, siec, meinen das wirklich ernst, noch alum was sie durchgemacht haben würden, sie eine Fremden wie mir helfen, sie sind keine Fremd sage demmer und, leg dir Hand auf Maggies Arm, sie sind, ein Engel, der uns erschienen ist, Ales, where cam Meissen brot, sie sind bereits, ein Teil unserer Geschichte, Maggie, jetzt mich shed, ich das sie ein Teil, unseru suchen, Kapitel 11, ein neue Family entset Daniel was unexberoscht von Emmas spontane Einladen, aber nachdem Maggie kennengelernt, ihr Geschichte, Gerhard hat unterstützt, die Entscheidung vollständig, jeder durch, hat unsere Töchter noch Haus zu bringen, ist in unserem Haus willkommen, saget und umarmte Maggie herzlich, Freya und die Sophia Broxton, etw seit, sich an die neue Situation zu gönnen, sie waren anfangs schüchtern und zurückhaltend, was verständig war noch ihre traumatischen Erfahrung mit einer Fremden Tunkt, aber Maggie beweis natürlich, im Umgang, dort den Mute, sie dringt sich nie auf, war immer geduldig. Aufmerksam, under vorelam respektiert sie ihr Grenzen, der Deutschbruch.com, 3 Wochen nach Maggies eins, Sophia hat einen besonders schlimmen Albtraum, underweind, untrastlich, Emma und Daniel waren beid erschöpft von den schlaflosen Nächten, Maggie klopft ließ an die Tür, darf ich helfen, fragt sie sanft, ich kannt, einmal, ein kleines, Mädchen das, och oft Albtraum hat. Ich habe an Geschichte, die ihr vielleicht helfen kennt, mit, Emmas Zustimmung setzte sich Maggie, neben Sophias Bett, und begann, ein wunderschön Geschichte über einen magischen Garten zu erzählen, wo ängstlich, gefühl sich und bunt, Schmetterling verwandelten und wegflogen, Sophia hört fasziniert zu, und zum ersten Mal, seit Wochen schlief, sie friedlich durch die Nacht, von diesem Moment an wurde Maggie nicht nur so mit beonoren, sondern sehr geliebten Oma Maggie für dies, sie half bei den Hausaufgaben, halt, Geschichten, kocht wunderbar malt sitten, und war immer wenn die Mädchen jemanden zamreden Broxton sechs Monate später war das Haus Turkeys Family wieder, voller Lachen, und Lebon, Freya, und Sophia, gingen wieder zur Schule und spielten mit ihren Freunden, ihr Albtraum wurden seltener, und obwohl sie noch immer Therapie erhielten, machten sie beim Daniel hat sein Gest strukturiert, mehr Zeit mit der Family zu verbringen, und Emma hat begonnen, sich freiwillig in einer Organisation zu engagieren, die vermissten Kindern half. Maggie blut in ihrer neuen Rolle auf sie hat, im Zuhaus, ein Family VOA, Alum, einen Zuek, Jeffenden sie half Emma bei ihrer frühwogene Arbeit und wurde zu eine McTeigen Stimme für obdachlose Menschen in der GEMEINDE.KAPITEL 12. Nui Hoffnung und die Dankbarkeiten einem Samstagmorgen im Oktober saßen sie alle zusammen im Garten und Freya und Sophia spielten auf ihren reparierten Schaukeln, denselben Schaukeln, von denen sie vor 7 Monaten verschwunden waren. Aber jetzt waren sie nicht mehr ein Symbol der Verlust, sondern ein Zeichen der Wiederherstellung unter der neuen Fangs. Emma, Daniel und Maggie saßen auf der Terrasse und beobachten die Mädchen beim Spielen. Die Herbsen war warm undergolden und zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sich Emma Walligensband und glücklich, wissen sie sagt Maggie, nachdenklich, wenn sie ihren Kaffee schlürft. Ich habe viel Zeit zum Nachdenken gehabt in den letzten Jahren auf der Straße. Manchmal fort uns das Leben durch die dunkelsten Teile Neurum, und zu zeigen wie hell das Licht am Ende wirklich ist. Emma lächelte und legt ihr Hand auf Maggies Arm. Sie haben so recht, ohne dies schrecklich Zeitheiten wir sie nie
Jeffenden, undie Muchen heiten nie galland, wie stark sie wirklich sind. Sie haben nicht nur geholfen, mein Techter zu finden. Sie haben unsere ganzen Family geholfen zu heilen. Under ich, heit, nie gallant, was Family wirklich bedeutet fügt Daniel hinzu, underlegt sein Arme beide Frauen. Family ist nicht nur Blut. Family sind die Menschen, die füreinander da sind, wenn es darauf ankommt in dürfen riefen. Freya under Sophia Norchinnen, Mama, Papa, Oma, Maggie, kommt, under Schokelt mit, kommt Schokelt mit so die Sunshine Soschien, die drei Eierwochsonnend, Lakten und Liefen zu den Schokolne. Als Emma ihr Tochter Freya ho in die Luft schubste und ihr fröhlich unbeschürt slachen hört, dacht sie an all die dunklen Tage zurück, and deneen sie gedickt hat, sie word. Diesen kostbaren Klang nie wieder heran, aber sie hat es geschafft, sie alle hatten es geschafft. Under ball die nabonde traumas bleiben würden, soll die sichtbaren, alsoch die unsichtbaren, was Emma, das ihr Family stärker, under enger verbend, war als, Jesuva, die Sanschien, warmof, ihr Gesekter, under zum ersten Mal, seit Monaten fühlt sich Emma nicht nur glücklich, sondern auch dankbar für die Rückkehr ihrer Töchter, dankbar für die neue Familienmitglied, manche dankbar für die Polizisten, die nie aufgegeben hatten, andere dankbar für die Stück, die sie in sich gefunden hatten. Dort das Leben war nicht perfekt, es word, noch weiter Herausforderung geben, weiter Therapiesitzend, weiter Momente der Angst und der Sittlichkeit, aber sie würden es gemeinsam bewältigen, als Family, Epilog. Ein Jahr de Heilensinger, noch der Rettung der Zuerling organisiert die Kies, Family ein großes Picknick im McKinley Park, demselben Park, in dem Dr. Patricia Henley zum Lesson mau, mit einem kein Geisi Henwerden war. Überhut war der Park voller Freude, Lacan und Hoffnung. Detective Mayakuda war, mit ihrer eigenen Family gekommen, ihrem Mon Carlos anderen beiden, Tina, sie hat nie vergessen, wie wichtig diese voll für sie gewesen war, under die Freundschaft mit Durkees Family war für sie zu, etivos kostbarem Jordan Rosa Gonzalez, die freundlich, Kellnerin OHS San Francisco, war extra für das Fest sie hat ein selbstständiges Tressliches Kuchen mitgebracht under umarmte Emma und die Mädchen, als Ren sie ihr eigen Family, sogar Kenny Brown, der Manager der KFC, wo Maggie, Emma zum ersten Mal auf die würdige Frau aufmerksam hat, hat der Family lebenslangen Kastellisen Zugang zu seinem Restaurant angeboten, ein Angebot, Nachgebot, Abelenten, Commander Jake Williams und der Maria Mitglieder, sein SWAT-Teams waren ebenfalls unwissend, stolz auf ihr Professional Rettungsmission, Marcus und Lily, die anderen beiden Kinder, die aus Dr. Henleys Haus gerät waren mit ihren Familien gekommen, alle vier Kinder spielten zusammen, nicht als Ekmelage Opfer, als überlebend, die ein besonder Verbindung. Emma stand auf einem kleinen Hügel im Park und blickt über die Versammlung, Freya und Sophia rannten, mit den anderen Kindern herum, ihr Stimmen voller ungetrauter Freude, es war schwer zu glauben, dass dies selbstbewussten, lachenden Mütter, dieselben vergnügten Kinder waren, die vor einem Jahr gerät worden waren. Daniel Grillberger, an einem großen Grill unter Ersholt Commander Williams, Geschichten über sein Newsdurfendang, ein Verbesatz, Sicherheitssystem für Schulen. Sein Unternehmen hat sich noch den Iranissen neu ausgerichtet und konzentriert sich jetzt auf Technologien zum Schutz von Kindern. Maggie sah im Schatten eines großen Eichenbaums unter Los, einer Gruppe von Kindern, aus einem Märchenbuch vor. Ihr Haar war jetzt ordentlich geschnitten und grau miliert und sie trug ein blaues Kleid, ein Geschenk von Emma zum ersten Jahrstag ihres Einzugs. Sie saus wie die Liebwohl Gramutter, die sie Jordan war. Detective Kuda trat neben Emma auf den Hügel. Es ist wunderschön zu sehen, wie gut es allen geht, sagte sie und beobachtete die schien vor ihnen. Sie sind alle so viel stärker, als ich es mir vorgestellt, antwortet Emma.
besonders, die Kindersind bemerkenswert widerstandsfähig, nicht wahr, das sind sie, was ist, MIT, Dr. Henley, haben Sie gehört was aus, ihr Jürgen ist Emmas gesagt, würde nachdenklich, aber nicht mehr bitte. Sie ist in der staatlichen psychiatrischen Klinik in Napa, die Hurst sagen, sie wird wahrscheinlich nie entlassen werden, aber wissen Sie was, Detective, ich hasse Sie nicht mehr, ich empfinde, sogar eine Art Mitleid für Sie Mitleid Sie, war, sehr krank und braucht Hilfe, ich bedaure nur, dass, so viel Kinder leiden mussten bever Sie die Hilfe, bekommen die Sie braucht. Aber Hass, wird mir nur mehr Schmerz bringen. Ich habe beschlossen, meine Energie für das Positiv zu verwenden. Detective Kuder nicht Sie haben sich sehr verwirrt, Emma, die Frau, die vor einem Javers wie Feld in mainboro.com die Frau, die Hut hier steht. Sie sind gewachsen stärker Jordan, Emma Lechelty, Maggie hat mir etwas Wichtiges gelehrt. Müssen wir durch die absolut Dunkelheit gehen, das Licht zu schätzen, und manchmal kommt uns die Hilfe, wenn wir sie am wenigsten erwarten, in der Gestalt einer Person, die wir nie bemerkt hätten. Sie blickten beide zu Maggie hin, die von Kindern umgeben war und deren Augen vor Freude und Lebenslust. Sie ist wirklich ein besonderer Mensch. Sagi Detective Kuda, das ist sie ich bin jeden einzelnen Tag dankbar dafür, dass unsere Wege sich gekreuzt haben. Sie hat nicht nur geholfen, mein Texte zu finden, sie hat unsere Familie gesieht was war großartig, und der Bedingungslos als die San über dem Park unterging und die Schatten länger wurden, versammelten sich alle ein großes Lager für das Commander Williams und die 10 Männer aufgebaut hatten. Daniel hat seine alte Gitarre mitgebracht und die spelt Lieder. Randali mitsangen, Freya und Sophia kuschelten sich, Sushan ihr Eltern, und Maggie, ihr gesagter im Momenschein des Feuers entspannt, und Mama flüstert Freya plötzlich, und blickt zu Emma auf, ich bin so froh, dass wir nach Haus gekommen sind, und ich bin froh, dass Oma Maggie bei uns lebt. Ich auch, mein Schatz antwortet Emma und küsst ihr Tochter auf die Stirn. Ich auch, Sophia die normalerweise die ruhiger der beiden war, meldet sich zu Wort, Mama werden wir immer zusammen bleiben, unsere ganze Familie, für immer, und unruhig, versprach Emma mit fester Stimme, nichts wird uns jemals wieder trennen, und als Emma in die Gesichter aller Menschen blickt, die gekommen waren MIT in unsere Feiern, Menschen die zu Freunden, unser erweiterten Familie Jordan waren durch gemeinsam überstanden Schwierigkeiten, was sie das sie trotz allem, was passiert war, außerordentlich gesegnet war, die Ereignis des vergangenen Jahres hatten ihr Familie verwundert, das war unbestreitbar, aber sie hatten sie nicht gebrochen stattdessen hatten sie stärker mit vollsamer und dankbarer gemacht. Sie hatten ihnen gesehen, was wirklich wichtig war, Familienfreundschaft, Gemeinschaft und die unentlicht, Freudigkeit, des menschlichen Geists, zu heilen und die zu vergeben manchmal dacht Emma, rennt sie Daniels Hand, drückt Maggies Worms, lächeln sie unter das Lachen ihrer Chester hört, voran uns die dunkelsten Momente unseres Lebens tatsächlich zu den Helsen, und manchmal findet sich in der unwahrscheinlichsten, eine vergessenen Seele am Rand der Gesellschaft, ein Engel, der uns nicht nur den Weg nach Haus seht, sondern uns lehrt, was zu Haus wirklich bedeutet. Das war ihr Geschichte. Ein Geschichte von Verlust und der Wiederfindung von Verzweiflung und Hoffnung von Fremden, die zu Familie wurden, und von der transformative Kraft der Liebe, und der Ease war und Geschichte, die sie für den Rest ihres Lebens in ihrem Herzen tragen, were nicht als Quelle des Schmerzes, sondern als Erinnerung daran, dass selbst in den dunkelsten Stunden man Licht zu finden, ist die Stern begannen, am klaren Oktoberhimmel zu erscheinen, und die Familie Keys alle Voyage, von ihnen sah zusammen am Feuer, dankbar für das Geschenk der Gegenwart, und der Hoffnungsvoll, für die zu, die vor ihnen lag, Kapitel 13 Neue Wege und alte Freuen, Schaft 2 Jahr. Nach der Rettung ihrer Töchter hat sich das Leben der Keys Familie in ein neue Normalität
ein Jippindelt. Über es war, ein Normalit. Die von Tiefgriffenden Wanderungen gepurcht war. Hat ihre Funk in der Arbeit mit vermissten Kindern, Burmisten, Kindern, Warser, Leiterin, einer regionalen Organisation, Jürden, die Familien, in unlichen Situationen unterstützt, ihr eigenen Eiferungen hatten ein einzigartige Perspektive, Underglau würdiget, Verlahan dies ihr ermlicht, anderen Eltern, in ihren dunkelsten Stunden Hoffnung zu geben. Daniel hat sein Ingenieursunternehmen komplett Keys Engineering Solutions konzentriert sich jetzt ausschließlich Sicherheitstechnologie für Schulen und öffentliche Einrichtungen, sein neueste Findung, ein GPS-basiertes Bewatchungssystem für Spielplätze, hat bereits in Meroen Bundesstaaten für Aufsehen gesorgt. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, ukrit oft Potenzial investieren, aber ich kann dafür sorgen, dass andere Familien nicht durchleben müssen, was wir durchlebt haben, Freya und Sophia. Jetzt nun Jahr alt, waren zu bemerkenswert, widerstandsfähigen und selbstbewussten Mädchen, die Therapie hat ihnen geholfen, ihr Trauma zu verarbeiten. Aber es waren vor allem die liebende Unterstützung ihrer erweiterten Familie gewesen, die ihr Heilung ermöglicht hatten. Sie sprachen offen über ihre Erfahrungen, wenn andere Kinder Fragen stellten und Sitten einrief. Die Boria ja hinausging. Maggie Laguna war nicht nur ein geliebtes Familienmitglied geworden, sondern auch ein Lokaliber. Ihr Geschichte von der Obdachlosigkeit zur Familienretterin war in der lokalen Presse aufgegriffen worden. Und sie nutzte ihr neu gefundene Plattform, für obdachlos Menschen zu sprechen. Sie hat begonnen, regelmäßig in Schulen und Gemeindezentren zu halten, in denen sie über die Wort und den Wort jedes Menschen sprach. Unabhängig von seinen Lebensumspend NDEN. An einem warmen Frühlingsmorgen im April, genau zu Janoch ihrer Retang Saison Emma, Maggie zusammen auf der Veranda und tranken Kaffee, sie den Mädchen beim Spielen im Garten zusammen. Es war ein Ritual, des ruhigen Momente zusammen zu verbringen, bevor der Tag mit seinen Verpflichtungen begann. Weißt du, sagte Maggie nachdenklich und beobachtete, wie Freya und Sophia ein kompliziertes Versteckspiel mit den Nachbarskindern spielten. Manchmal denk ich an den Tag zurück, als du zum ersten Mal zu mir gekommen bist. Du warst so verzweifelt, so zerbrochen und die Jets sie dich an. Emma lächelte und ergriff nach Maggies Hand. Wir haben uns alle vernedert, nicht wahr? Du warst damals genauso zerbrochen wie ich, nur auf eine andere Art. Das stimmt, gab Maggie zu, aber das ist das Wunderbar am Leben. Es ist nie so spät für einen Anfang. Ich war 42 Jahre alt, als ich dachte, mein Leben sei vorbei, und jetzt, mit 45, fühle ich mich, als würde es gerade erst beginnen. Ihr Unterhaltung wurde von dem Klingeln von Emmas Handy unterbrochen. Es war Detective Kuda, die mittlerweile nicht nur ein professional Kontaktperson, sondern ein ECT-Freundin Jordan war. Emma, ich habe Neuigkeiten über Dr. Henley, sagte mir ohne Umschweif. Emma spürt, wie sich ihr Morgen zusammen man zog. Nach 2 Jahren war Patricia Henley immer noch ein Name, der unangenehm Erinnerungen wachrief, was ISTP. Sie ist gestorben, friedlich in ihrem Schlaf, in der psychiatrischen Klinik. Die Hörst sagen es war ein Herzinfarkt. Emma schwieg einen Moment lang. Sie hat sich oft gefragt, was sie empfinden würde, wenn sie dies Nachricht erhielt. Erleichterung, Befriedigung. Aber was sie tatsächlich fühlt, war ein tief Traurigkeit für ein Leben, das so falsch gelaufen war. Danke, dass sie es mir gesagt haben. Maya sagt Emma schließlich, wie geht es den anderen Familien? Marcus und Lily, Gott sei sogar Marcus hat Gerard sein erst Hauptroll in einem Shell-Theaters Tag bekommen und Lily hat vor einem Monat ihren Oten Geburtstag gefeiert. Familien lassen grüßen. Nach dem Telefonet erzählt Emma Maggie von der Nachricht. Beide Saison ein, while schweigende Jede in ihr eigenen Gedanken versunken. Es ist seltsam, sagt Emma schließlich. Ich dachte, ich würde mich erleicht fühlen, aber stattdessen empfinde ich fast so, ETVS wie Mitleid für sie.
Maggie nicht was, das, zat, wie sehr du dich entwickelt hast. Emma has, vergiftet, nur die Person, die in sich treit, Mitleid, Untervergebung befreien, ans Kapitel 14, der Kreis, schliet, 6 Monate später, an einem goldenen Oktobert, Dikes Family, zusammen, mit den Familien von Marcus und Lily, am besten dir treffen war das, Drittjahrlich, Dankbekeits, Bick, VCEs, Genant hatten, aber Diocese, war, anders, alle wir geretteten Kinder hatten beschlossen, dass sie etwas zurückgeben, wollten. Hilf ihrer Eltern. Von Detective Kuda und Soga Commander Williams hatten sie ein klein Stiftung gegründet, zwei Chancen für Kinder, Deist, konzentriert sich darauf, so vermisst Kinder zu finden, als auch obdachlosen Menschen zu helfen ein Verbindung die aus ihrer eigenen Geschichte entstanden war. Das Picknick fand wieder im McKinley Park statt, aber diesmal waren aber 100 Menschen gekommen, lokale Politiker, Polizeiwind, Journalisten, aber vor allem Familien, solch die unlich Traumata erlebt hatten, als auch solch, die einfach Teil der Gemeinschaft sein wollten. Freya und Sophia standen zusammen mit Marcus und Lily, auf einer kleinen, improvisierten Bahn. Es war Freyas Idee gewesen, ein Ried zu halten, und obwohl Emma sich Sorgen gemacht hat, dass es so viel für die Mädchen sein könnte, hat Dr. Martinez sie ermutigt, ihnen die Kontrolle über ihr eigen Geschichte zu geben. Hallo alle zusammen begann Freya mit Clara, selbstbewusster Stimme. Ich bin Freya, und das ist meine Schwester Sophia. Vor 3 Jahren ist uns etwas Schreckliches passiert. Wir wurden entführt. Ein Ronnen ging durch die Mensch, aber Freya ließ sich nicht beirren. Wir hatten Angst und wir dachten, wir würden unsere Familie nie wiedersehen, aber wir haben etwas, which Tages galant, es gibt viel Menschen da drogen, die uns helfen wollen, auch wenn wir sie nicht kennen. Sophia Bibernum den Naxen, till ein obdachlos Frau Nomens Maggie hat, unsere Mama geholfen, uns zu finden. Sie hat einfach wegschauen können, aber das hat sie nicht get, und es hat uns gelehrt, dass jeder Mensch wichtig ist, egal wie oder wo lebt. Marcus, jetzt 11 Jahre alt und deutlich größer, als Emma in Erinnerung hat, sprach als nächstes, wir haben beschlossen, dass wir anderen Kindern helfen wollen, so wie uns geholfen wurde und wir wollen Menschen wie Maggie helfen die auf der Straße leben, weil sie vielleicht der Schlüssel dazu sind, andere vermisst Kinder zu finden. Lily die kleinste und erschreckendste wir, sprach zum Schluss. Unsere Stiftung wird Geld sammeln, der Polizei bei der Suche nach vermissten Kindern zu helfen, und obdachlosen Menschen zu helfen, Zuhause zu finden, weil alle ein zweit Chance verdienen. Die Mensch brach in spontanen Applaus aus. Emma und Daniel standen am Rand der Bahn-Dragonen strammten über ihr. Maggie war zwischen ihnen, ein Hand auf jeder ihrer Schultern, ihr eigenes Gesicht voller Stolz und Emotion. Noch den Reden mischen sich die wir Kinder unter die Mensch, selten ihr Geschichten und sammelten Spenden für ihr neues Stift. Es war bemerkenswert, zu sehen wie aus den traumatisierten Virginsigen Kindern von vor 3 Jahren, selbstbewusst, mit vielen jungen Menschen Jordan waren, die entschlossen waren, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Detective Kuda hört sich Emma und Daniel. Sie können sehr stolz auf ihr Mädchen sein, sagt sie, und auf das, was sie alle als Familie erreicht haben. Es war nicht nur unsere Familie, antwortet Emma unterblickt, zu Maggie hinüber, die Gerard, eine Gruppe von Kindern, eingeschöselt es war unsere Gemeinschaft, alle Menschen, die sich entschieden haben zu helfen, anstatt wegzuschauen. Commander Williams, der mit seiner eigenen Familie gekommen war, gesellt sich zu ihnen. Dies Kinder wurden die Welt wenden, sagte mit Mito, sie haben bereits mehr Mut und Mitgefühl gesehen als die meisten Erwachsenen. Als der Tag zu Ende ging und die San über den Bumende Parks unterging, versammelten sich
Die Engsen Freund under Familien Mitglieder das Traditional, aber Dismo war es Maggie, die mit der Gitarre in der Hand im Mittelpunkt stand. Sie hat in den letzten 2 Jahren das Gitarrespielen galant eins von vielen neuen Hobbys, die sie in ihrem neuen Leben entdeckt hat. Ich möchte allen ein Lied vorsingen, sagt Maggie mit einem schelmischen Lächeln. Es ist ein Lied über zwei Chancen, neue Anfänge und die Familie, die wir wollen. Ihre Stimme war nicht perfekt, aber sie war voller Emotion und die Früchtige. Sie sang von dunklen Nachten und hellem Morgengrauen, von verlorenen Seelen, die wieder gefunden wurden, und von der transformativen Kraft der Liebe. Als sie fertig war, gab es keinen Applaus, nur Verstehes, Schweigen unter das Nisten. Dave was Danke, flüstert Emma und legt ihr Arme am Maggie. Danke für alles. Nein, antwortet Maggie und drückt sie fest. Danke ihr habt mir nicht nur ein Zuhause gegeben, ihr habt mir gesagt, dass es nie so spät ist, die Person zu werden, die man Simex, Freya und Sophia kuschelten sich zwischen ihr Eltern, Mood aber glücklich nach dem langen Tag. Als die Stern Himmel zu erscheinen begannen, was Emma das dies nicht, das and ihrer Geschichte war, sondern ein neuer Anfang die Virgin, wird immer ein Teil von innen sein, die Angst, das Trauma, aber auch die Stärke, die sie daraus gewonnen hatten. Aber die Zukunft gehört ihnen und sie waren entschlossen, sie zu nutzen, anderen zu helfen und die Welt zu einem sicheren Mittelzumachen oder zu machen. Nachwort, 5 Jahre später für nach dem ersten Verschwinden der war die Stiftung zwei Chancen für Kinder zu einer anerkannten Organisation Jürgen, die bereits über 20 vermisst Kinder wieder mit ihren Familien während und mehr als 100 obdachlosen Menschen zu einem neuen Leben verholfen hat. Freya und Sophia, jetzt 12 Jahre alt, waren aktiv Mitglieder der Jugendwasens und hielten regelmäßig Reden vor Politiken und Spenden. Emma hat ein Buch über ihr Erfahrungen geschrieben, das zu einem Bestseller geworden war. Flossen in die Stiftung. Daniel hat sein Sicherheitstechnono mittlerweile in oberdreigig Bundesstaaten implementiert. Sein System hat bereits 3 Potenzial entführt. Maggie Laguna war zu einer Jeffragden. Unterberet, sie arbeitet mit Staaten im ganzen Land zusammen, Programm für obdachlos Menschen zu entwickeln. Ihr himmlisches Leben auf der Straße war zu ihrer größten Stärke geworden. Sie verstand die Herausforderungen Kant praktisch. Mit vielen Lesungen anbieten. Detective Maya Kuda war Leiterin der Abteilung für vermisste Personen befördert worden. Teilweise aufgrund ihres innovativen Ansatzes obdachlos Menschen als Augen und Ohren der Gemein du nutzen. Ihr Methoden wurden jetzt in Polizei Kamien im ganzen Land GELEHRT. Dort in einem ruhigen Santigeband im Frühlingssaison. Emma, Daniel, Maggie und Margin zusammen im Garten, denn Untergungis war ein günlicher Moment. In einem außergewöhnlichen Leben, das Leben einer Familie. Die Deutsche Tragödie, zerbrochen unter Deutsch, Lieb wieder, zusammengefegt worden war. Mama sagte Freya plötzlich, Ernest, du dich noch daran, als du Oma Maggie das erstmal getroffen hast. Emma Chelty, natürlich, erinnere ich mich. Es war der wichtigste Tag meines Lebens. Auch wenn ich es damals nicht wusste. Ich denk oft daran, wie anders als heute ausgehen können. Fügt Sophia nachdenklich hinzu. Was war passiert, wenn Oma Maggie nicht da gewesen war, oder wenn sie beschlossen hat, nicht zu sagen. Maggie, die grau Haare hat, und die ein Brill trug, aber immer noch dieselben klugen, guttigen Augenbesses, legt ihr Arme am beid Mädchen. Das ist das Wunderbar am Leben, sagt sie. Wir wurden alle vor Entscheidungen gestellt, die unser Leben und das Leben anderer Menschen verändern. Das Wichtigste ist, dass wir uns entschieden zu helfen, wenn wir können. Daniel, der seine Familie betrachtet, fühlt ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Weißt du, was sagte ich glaub,
wer sind alle Geno da wo wer sein sollen und als die San hinter den Böhmen verschwand under die ersten Stern Himmel erschienen wusst jeder von ihnen das erregt hat. Sie waren ein Family nicht, nur durch Blatt sondern durch Lieb, Verlust Hoffnung under die bewusst Entscheidung, füreinander da zu sein, ihr Geschichte war zu einem Testament, Juden für die Kraft der menschlichen Verbindung für die Bedeutung der Gemeinschaft under für die transformative Kraft der Verbindung, aber vor allem war sie beweist vor das, selbst in den dunkelsten Momenten des Lebens, Licht zu finden, ist manchmal in den unwahrscheinlichsten Orten und in den Menschen die wir am wenigsten erwarten. End.